Hello students, welcome to lecture 2 of FI Become Commercial Communication 1. I just finished explaining question number 1, which was what is communication and define communication. I'll hurriedly revise with you. What is communication? Communication is a necessary part of human life. It has to always be purposeful and goal oriented, and its objectives change with the context in relation with the sender and the receiver. It is the sender who initiates the communication and the receiver decodes the message. This message can either be verbal, which could be oral or written, or non-verbal, which would mean using signs and symbols. Now, for effective communication, it is necessary that the sender and the receiver follow a common set of symbols. Common set of symbols meaning language. So, what is communication? Communication actually is taken from the Latin word communis, which means to commute, to transit, to make common. So, in other words, communication is an exchange of ideas, thoughts, opinions, information, feelings, or emotions between at least two people. There could be two or more people, but you need at least two people for any effective communication, wherein one would be the sender who would initiate the message and the other one would be the receiver who would receive or decode the message. The receiver gets the correct feed. If the receiver gets the correct feedback, communication is said to be complete. I'll explain in Gujarati. Communication શું છે? પહેલા આન્સરની શરૂઆત આપણે મેં કરેલી કે કમ્યુનિકેશન કોને કહેવાય અને તેની વ્યાખ્યા આપો. ડેફિનેશન્સ હું તમને પીડીએફના મારફતે તમને મોકલી આપીશ. કમ્યુનિકેશન મેં તમને કહું કે જીવનનો એક જરૂરી ભાગ છે અને તે ખાસ હેતુસર કરવામાં આવે છે અને કમ્યુનિકેશન બે વ્યક્તિઓ વચ્ચેનું આદાન પ્રદાન છે. તે લેટિન ભાષાના કમ્યુનિસ્ટ વર્ડમાંથી લીધેલો શબ્દ છે, જેનો અર્થ થાય કે ટ્રાન્સફર કરવું અથવા તો શેર કરવું, આદાન પ્રદાન કરવું. હવે આદાન પ્રદાન ઓછામાં ઓછા બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે થાય, જેમાં એક વાતચીત કમ્યુનિકેટ કરવાવાળો જેને સેન્ડર કહેવાય અને તેની સામે તેને મેળવનાર જેને રિસીવર કહેવાય. હવે આ જે કમ્યુનિકેશન છે તે બે પ્રકારનું હોઈ શકે, વર્બલ અથવા તો નોન વર્બલ. વર્બલ એટલે કે શાબ્દિક, જેમાં મૌખિક અને લેખિત બંને સામેલ હોય છે, અને નોન વર્બલ એટલે કે જેમાં સાઇન્સ અને સિમ્બલ્સ આપણે વાપરીએ છીએ. સેન્ડર અને રિસીવર વચ્ચે સાચું કમ્યુનિકેશન થાય તે માટે બંનેએ એક સરખા ભાષાનો વપરાશ કરવો પડે, તો જ એક બોલે અને બીજાને સમજણ પડે. એટલે ટૂંકમાં કમ્યુનિકેશન આઈડિયાઝ, થોટ્સ, વિચારો, ઇન્ફોર્મેશન, અભિપ્રાય, લાગણી, કોઈ પણ ઓછામાં ઓછા બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે જ્યારે આદાન પ્રદાન થાય તેને કમ્યુનિકેશન કહેવાય. અને એ જરૂરી છે કે જે સેન્ડર કમ્યુનિકેટ કરે છે તે સાચા અર્થમાં રિસીવર સમજે અને એ સાચો પ્રતિસાદ આપે, ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આ કમ્યુનિકેશનનો આખો સર્કલ તે કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. વ્યાખ્યા તમને બે ત્રણ મેં સમજણ પાડેલી છે, હું રિપીટ નહીં કરું. સીધે આપણે યુનિટ 1ના બીજા પ્રશ્ન ઉપર આવીએ છીએ અને તેનું ટાઇટલ છે ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ કમ્યુનિકેશન. Objectives of communication, there are 8 objectives of communication: information, knowledge, advice, counseling, motivation, request, complaints, and warning. I forgot to tell you, the first question, what is communication and define communication, is a general question. The second, which I have just begun, objectives of communication, is a short note question. They can ask you to write a short note on any two objectives. So coming to the objectives of communication, the first one is information. Why is information an objective? Now, information is a very important objective of communication. Now, information can either be passed on. You can give somebody some kind of information, or you can receive some kind of information from somebody else. So it can either be passed on or received. Information can be given orally or in a written form, or by using signs and symbols. Your red light, your green light is a sign and symbol
but it is passing on some information. It is asking you to stop, it's asking you to be ready, or it's asking you to go. Now it is necessary that this any information that is passed on or that is received has to be complete and accurate, so that the receiver can plan well. In a business organization, since we are dealing with commerce, in a business organization there are two types of informations which are necessary. One is the internal information and the other is the external information. Now what do you mean by the internal information and what would you mean by the external information? Now coming to an internal information, like supposing you can picture our college. Now the trustees of a college need to have specific information about what things. Say for example, the trustee has to know how many teachers, how many professors are working in this college, or how many peons are there, how many students have been enrolled. Now which professor is teaching what subject, okay, who is the principal, what are his qualifications. So similarly in a business organization, when I'm talking about internal information, the first point would be to keep a record of all the employees and their nature of work. In a business organization, the managers, the directors of the company have to know how many employees have been appointed in the company and what exactly is their nature of work, who is doing what. The second internal information required would be also to keep a record of all the officers and their decision making process. The director needs to know who is a marketing manager. The director needs to know who is a say purchase officer. The director needs to know who is the admin head. The director needs to know who is the accounts officer. The director needs to know who is in charge of the advertisement. So the director first needs to have a record of all the employees and their nature of work. Second is to also have a record of all the officers and their decision making process. And the third is the director has to be constantly aware of all the policies and regulations that have been framed in the interest of the company. These are the three internal information necessary in a business organization. Coming to the external. Now the external first thing is the director needs to know about all the products and services, fashion trends. Fashion trends change every day. So a company that is putting in so much of money, okay, to produce or manufacture a product needs to also know what a fashion trend is right now in the market. I mean, what do people really prefer? And in accordance with the people's preferences, the director will have to direct his employees to make certain changes in his products. So the first thing is the director or the manufacturer needs to know what similar products are introduced in their market, their prices and their terms, and also to keep in touch with the fashion trends that constantly change in the market. The second is the availability of credit. A lot of money needs to go in a manufacturing unit. So the manufacturer needs to know where he can get money easily and on a lesser interest rate. So the second would be availability of credit. The third is availability of raw materials. Certain raw materials also are necessary in manufacturing. So he needs to know where easily they can get these kind of raw materials. The fourth is also keeping a track of government rules and plans and policies. Now government policies keep on changing. So a manufacturing unit needs to constantly upgrade on government policies to find out whether it is in their favor or not. The next is now once you come to know about the fashion trends in the market, you produce or you manufacture your products, you get the money from the market, you get the raw materials, you produce your product, you know about the government plans, but you need to even sell out your product. So you need to select the best advertising medium. You need to find out which advertising house is doing the best
kind of work, which is the most successful in helping sell out any company's products. So you select the best advertising medium. And the last is to know about the latest developments in science and technology. A mixer grinder years back and a mixer grinder today has changed incredibly. So you need to know what is the latest in science and technology which is of great use to you. So these are the points that you need to know. So the first objective is information, and I told you there are two things that you need to keep in mind, the internal and the external factors. Now hurriedly I'll explain in Gujarati. Communication no પહેલો હેતુ તે ઇન્ફોર્મેશન છે, માહિતી. માહિતી ખૂબ જ અગત્યનો મુદ્દો છે, ખૂબ જ અગત્યનો હેતુ છે, અને આ માહિતી કાં તો આપણે કોઈની પાસેથી લઈ શકીએ અથવા તો કોઈને આપી શકીએ. આ મૌખિક રીતે આપી શકીએ કાં તો લેખિત રીતે પણ આપણે આપી શકીએ, અથવા તો સાઇન અને સિમ્બલ્સ મારફતે પણ આપણે કોઈને માહિતી આપી શકીએ. જેને પણ માહિતી આપણે આપીએ અથવા તો જેની પાસેથી પણ આપણે માહિતી લઈએ તે સંપૂર્ણ કમ્પ્લીટ ચોક્કસ હોવી જોઈએ, જેથી કરીને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આપણું આયોજન કરી શકીએ. હવે એક બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બે પ્રકારની માહિતી અગત્યની છે. એક છે આંતરિક ઇન્ટરનલ અને બીજી છે એક્સટર્નલ. હવે ઇન્ટરનલમાં કઈ માહિતી હોવી જરૂરી છે? હવે ઇન્ટરનલમાં જે મેન્યુફેક્ચરર છે કે જેની આ કંપની છે તેને 3 પ્રકારની માહિતી હોવી જરૂરી છે. પહેલી માહિતી છે કે તેની પાસે તેના તમામ એમ્પ્લોઈઝના રેકોર્ડ હોવા જોઈએ, એટલે કેટલા માણસો તેના યુનિટમાં કામ કરે છે, એન્ડ ધેર નેચર ઓફ વર્ક, એટલે કયો માણસ કયા પ્રકારનું કામ કરે છે, કયા ખાતામાં છે, કેટલા વર્ષોથી છે, આ બધી જ માહિતી તેની પાસે હોવી જોઈએ. એટલે પહેલી માહિતી કર્મચારીઓની, એમ્પ્લોઈઝ. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે રેકોર્ડ ઓફ ધી ઓફિસર્સ. બીજું છે કે ઓફિસરની માહિતી પણ તેમને રાખવી જોઈએ, કેમ કે આ ઓફિસર્સ ડિસિશન મેકિંગ લે છે, એટલે દરેકને અગત્યની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, એટલે કોને કઈ જવાબદારી આપવામાં આવી છે તેની માહિતી પણ મેન્યુફેક્ચરરને કાં તો એના ડિરેક્ટરને હોવી જોઈએ. અને ત્રીજું છે કે વારંવાર કંપનીના નિયમો પણ બદલાતા જાય છે, એટલે સતત કંપનીના નિયમો જે બદલાયા છે તેની માહિતી પણ તેમની પાસે રાખવી કાં તો હોવી જરૂરી છે. હવે એક્સટર્નલ. હવે આ તો આંતરિક થઈ, એ અંદર જ એમને બધું મળી રહે. હવે આપણે એક્સટર્નલ પર આવીએ, એટલે બારી. હવે બારી એવી છે કે દાખલા તરીકે કોઈ કંપની પ્લાસ્ટિકની વસ્તુ બનાવતી હોય તો પ્લાસ્ટિકની તો અનેકો કંપનીઓ વસ્તુ બનાવતી છે, એટલે તેમને એવું જાણવું પડે કે સિમિલર પ્રોડક્ટ્સ બીજી કઈ કઈ કંપનીઓ બનાવે છે, અને તે લોકો તેમના વસ્તુઓના ભાવ શું નક્કી કરે છે, અને તેમની સેવાઓ, તેમની શરતો શું છે, કેમ કે એ પ્રમાણે તેમને તેમની વસ્તુમાં ફેરફાર કરવાની ફરજ પડે. અને ઓલ્સો તેમને ફેશન ટ્રેન્ડ્સ, કેમ કે લોકોને આજે જે ગમે છે તે કાલે નથી ગમતું, એટલે ફેશન બદલાતા જાય, એટલે બદલાતા ફેશનના અનુરૂપ તેમને તેમની વસ્તુ બનાવવી પડે, એટલે તેમને અપડેટ રાખવું પડે, તેમને બીજા પ્રોડક્ટ્સની માહિતી લેવી પડે અને ફેશન ટ્રેન્ડની માહિતી પણ લેવી પડે. બીજું છે અવેલેબિલિટી ઓફ ક્રેડિટ. તેમને પુષ્કળ પૈસાની જરૂરત પડે, એટલે તેમને જાણવું પડે કે તેમને સરળતાથી પૈસા ક્યાંથી મળી શકે ઓછા વ્યાજે. ત્રીજું છે અવેલેબિલિટી ઓફ રો મટીરિયલ્સ. કાચા માલની પણ જરૂરત પડે, એટલે કાચો માલ તેમને ક્યાંથી મળી શકે તે પણ તેમને જાણવું પડે. ચોથું છે કીપિંગ ટ્રેક ઓફ ગવર્મેન્ટ પ્લાન્સ એન્ડ પોલિસીઝ. સરકારી જે પોલિસીઝ છે તે સતત બદલાતા જાય છે, એટલે આ ગવર્મેન્ટની પોલિસીઝ જે બદલાતી જાય છે તેનું પણ અપગ્રેડ તેમને રાખવું પડે, એ જાણવા માટે કે તેમના હિતમાં છે કે તેમના હિતમાં નથી. ફેશનનું જાણી લીધું, પૈસા મળી ગયા, કાચો માલ મળી ગયો, વસ્તુ બની ગઈ, પણ હવે તેને વેચવાની જરૂરત પડે, એટલે વેચવા માટે તેમને બેસ્ટ એડવર્ટાઇઝિંગ મીડિયમની શોધ કરવી પડે કે કયા એડવર્ટાઇઝિંગ હાઉસને અમે અમારું કામ આપીએ તો બહુ સરસ જાહેરાત કરે, જેથી કરીને અમારો માલ ફટાફટ વેચાય. પછી છે કે નોઈંગ ધ લેટેસ્ટ ડેવલપમેન્ટ્સ ઇન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી. કોઈ પણ વસ્તુમાં સતત ચેન્જ થતો હોય છે, અને એ ચેન્જ તેમને જાણવું પડે, કેમ કે તમે મોડર્ન વસ્તુ અપગ્રેડ ન કરો. તમારો ફોન છે, તમારો ફોન સતત તમને કહેતો હોય છે કે અપગ્રેડ કરો, અને એ અપગ્રેડ તમે ના કરો તો ફોન આગળ જતો નથી, હેંગ થઈ જાય છે. એટલે અપગ્રેડ તમે તમારી જાતને સતત કરવું પડે, તો જ તમે આ કોમ્પિટિશનમાં ટકી રહી શકો. તો એ પહેલો હેતુ હતું ઇન્ફોર્મેશન, જેમાં ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ મુદ્દા આવે. નાઉ વિલ કમ ટુ
the second objective of communication, and that is knowledge. Knowledge is also a kind of information, but it comes with understanding and skill. And this understanding and skill can be got only through education and experience. So knowledge is a superior kind of information which can be obtained through education and experience, and which gives you a lot of understanding and skill. Now this knowledge also can be got orally or in a written form. In a business organization, I'll give you an example. You need to draw a pyramid with 3 sections. You divide that pyramid into 3 sections. The topmost level would be the management level, the middle would be the employees level, and the third would be the general public. The management would manage everything, the employees would put it into practice, and we, the general public, would buy the products. So knowledge has to be carried out at 3 different levels. Like in information, you have internal and external information. In knowledge, you have 3 levels. Now we'll begin with the first level, which is the management, the topmost, the management level. Now who forms the management level? The managers. Now the management comprises of the managers, and the managers are expected to know about the latest innovations in science and technology. I told you, okay, there is a constant upgradation of products. So the managers are expected to know about all of these latest innovations in science and technology so that they can upgrade their products. Now from where would they get this kind of upgraded knowledge? This knowledge can be got through specifically the internet. You can get it from books. They can attend lectures, seminars, conferences, and even study tours. So even study tours can be arranged for the managers so that they upgrade their knowledge. So I'll repeat, the first level is the management level, and the manager are expected to know about the latest innovations in science and technology, and they can get this knowledge through the internet, books, lectures, or they can attend seminars, conferences, or even arrange study tours for themselves. Coming to the second level, the employees level. Now, if the managers learn about the latest science and technology innovations, the employees are the ones who will actually put this into practice. So if a new machine is brought into the company, it is not the manager who's going to work, it is the employee who's going to work. So the employee also will have to get himself upgraded with the latest innovations in science and technology. He'll have to learn how to manage the new machines because he is the one who's going to really work. So the employees also need to be familiar with the latest innovations in science and technology, commerce and banking. So a new appointed employee will have to be well versed in commerce, in banking, in computers, in science and technology. Now from where would the employees get all of this upgraded knowledge? The managers would arrange workshops, orientation programs, or even distribute pamphlets for the employees to upgrade their knowledge. Now employees cannot be sent to international study tours or conferences. All of them cannot be sent to seminars and conferences. Okay, but you can help them through the internet, or you can arrange workshops and orientation programs so that they too can upgrade their knowledge in science and technology. Coming to the third level is you and I, the general public level. Now the managers have brought in the new machines. They know everything about the working of the new machines. They have passed on this information to the employees. The employees have upgraded their knowledge. They have put in all the work and the product is ready. But now it is you and I who will go to the market and buy these products. Now even when you and I go out to buy, say, a bathing soap, okay, we may be using our specified brand of bathing soap, but then sometime or the other I'm tempted to change our regular brands. So when you go to a mall, you just start loitering, you start moving about and try to have a glimpse of all the other soaps that are available in the market. So how do you and I get this kind of knowledge about all the possible types of soaps that are available in the market? So what is important for the general public is the customers, you and I, we need to have a knowledge about all the new products that are introduced in the market. You said,
in front of the television, and there every 2 seconds there is an advertisement. The company is spending crores and crores of rupees because they want their products to be sold out, and it is the advertisements which affect you and me very strongly. So you need to know about all the new products that are introduced into the market. You need to know about their prices, because your salary or your saving will decide what you want to really buy. Now this knowledge is something that you and I can get through advertisements, hoardings, newspapers, or even orally. Some friend of yours could recommend, or some relative could recommend something to you. So the general public also needs to have total, complete knowledge of everything that is newly introduced in the market. Okay, so these are the 3 levels. બીજો હેતુ છે નોલેજ, જ્ઞાન. હવે નોલેજ પણ એક પ્રકારની માહિતી જ છે કે જે ફક્ત ભણતર અને અનુભવે માણસ મેળવી શકે છે, અને આ ભણતર અને અનુભવે મળ્યા પછી વ્યક્તિમાં સમજણ અને નિપુણતા, સ્કિલ તે આવે છે. આ જ્ઞાન જે છે તે મૌખિક રીતે કાં તો લેખિક રીતે મેળવી શકાય છે. હવે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં આપણે એક પિરામિડ બનાવીએ છીએ, એની કલ્પના કરો, અને એ પિરામિડને 3 ભાગમાં કટ કરો, એના 3 ભાગ કરો. હવે પિરામિડમાં સૌથી ઉપલો જે ભાગ છે તે મેનેજમેન્ટનો છે, જે કંપનીના માલિકોનો છે, મેનેજરનો છે. વચલો ભાગ છે તે એમ્પ્લોઈઝનો છે, એટલે કર્મચારીઓનો છે. અને સૌથી નીચલો ભાગ જે છે તે જનરલ પબ્લિક, એટલે કે કસ્ટમર, તમે અને હું, આપણે નીચે આવીએ છીએ. હવે જે જ્ઞાન છે તે 3 લેવલના માણસોને જુદા જુદા પ્રકારનું જ્ઞાન હોવું તે જરૂરી છે. આપણે સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ લેવલ પર આવીએ. પિરામિડના સૌથી ઉપરી ભાગમાં કયા પ્રકારનું જ્ઞાન છે? મેનેજમેન્ટ લેવલનું. એટલે મેનેજમેન્ટ જે છે, જેમાં મેનેજર આવેલા હોય છે, તેમને શું કરવું પડે? તેમના પ્રોડક્ટમાં સતત સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના કારણે સતત સુધારો વધારા થતા હોય છે, ફેરફારો થતા હોય છે, અને તે માટે મેનેજરોને સતત આ જે સુધારા વધારા થાય છે તેનું અપગ્રેડેશન કરવું તે જરૂરી હોય છે. એમને ખબર હોવી જોઈએ કે એમના પ્રોડક્ટમાં નવા કયા ફીચર્સ ઉમેરાયા છે, રંગો આવ્યા છે, કલર્સ આવ્યા છે, આ બધું જ તેમને જાણવું જરૂરી છે. હવે આ પ્રકારનું જ્ઞાન, આ પ્રકારનો નોલેજ તેમને ક્યાંથી મળી શકે? હવે મેનેજમેન્ટ છે અને મેનેજર્સ છે, એટલે સૌથી પહેલાં તો તેઓ ઇન્ટરનેટ યુઝ કરી શકે, તેઓ બુક્સ વાપરી શકે, તે ક્યાંક લેક્ચર અટેન્ડ કરી શકે, સેમિનાર અટેન્ડ કરી શકે, કોન્ફરન્સ અટેન્ડ કરી શકે, અથવા તો કંપની પાસે વધારે પૈસા હોય તો મેનેજરને સ્ટડી ટૂર માટે વિદેશ પણ મોકલી આપી શકે. એટલે પહેલો લેવલ છે મેનેજમેન્ટ લેવલ, અને તેમાં મેનેજર્સ આવે, તેમને સાયન્સ અને ટેકનોલોજીમાં અપગ્રેડ પોતાની જાતને કરવું પડે, અને આ નોલેજ તેમને ઇન્ટરનેટ, ચોપડીઓ, લેક્ચર્સ, કોન્ફરન્સ, સેમિનાર અથવા તો સ્ટડી ટૂર મારફતે મળી શકે. હવે મેનેજર નવી મશીનો વસાવ્યા, તેમને આનું જ્ઞાન મળ્યું, પણ એ પોતે કામ નથી કરતા, એટલે આપણે બીજા લેવલ પર આવીએ, એમ્પ્લોઈઝ લેવલ, એટલે કર્મચારીઓ. હવે કર્મચારીઓને મશીન ચલાવતા ના આવડે તો તે કામ કઈ રીતે કરે? એટલે સેકન્ડ લેવલમાં જે એમ્પ્લોઈઝ છે તેમને પણ આ લેટેસ્ટ સાયન્સ અને ટેકનોલોજીમાં પોતાની જાતને માહિતગાર બનાવવું તે જરૂરી છે. સાયન્સ અને ટેકનોલોજીમાં, કોમર્સમાં, કેમ કે કેટલું બધું નવું આવે છે કોમર્સમાં અને બેન્કિંગમાં. હવે આ કર્મચારીઓ બધાને લેક્ચર કે સેમિનાર કે કોન્ફરન્સ અટેન્ડ કરવા માટે ન મોકલી શકાય. એટલે આવા કર્મચારીઓ માટે જ્યાં તેઓ જોબ કરે છે ત્યાં જ તેમને પેમ્ફલેટ આપી શકાય, અથવા તો તેમના માટે વર્કશોપ ગોઠવી શકાય, અથવા તો ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ્સ ગોઠવી શકાય કે જ્યાં તેઓ જોબ કરે છે ત્યાં તેમને આ બધી માહિતી, આ બધું નોલેજ તેમને મળી શકે. એટલે સેકન્ડ લેવલમાં એમ્પ્લોઈઝ છે, અને એમ્પ્લોઈઝને પણ સાયન્સ, ટેકનોલોજી, કોમર્સ અને બેન્કિંગમાં પોતાની જાતને અપગ્રેડ કરવું પડે, અને એ અપગ્રેડેશન તેમને વર્કશોપ મારફતે, ઓરિએન્ટેશન પ્રોગ્રામ્સ મારફતે અથવા તો પેમ્ફલેટ મારફતે મેનેજર્સ પૂરું પાડે છે. હવે થર્ડ લેવલ છે જનરલ પબ્લિક લેવલ, એટલે કે કસ્ટમર્સ, આપણે. હવે વસ્તુ બની ગઈ, પણ તમને અને મારા સુધી એની માહિતી કઈ રીતે પહોંચે? હવે તમને અને મને ખબર હોવી જોઈએ કે બજારમાં લેટેસ્ટ કઈ વસ્તુ મુકાય છે. આપણે દરરોજ એક પ્રકારનું ટૂથપેસ્ટ વાપરીએ છીએ, પણ ક્યારેક આપણને એમ થાય કે આપણે આ ટૂથપેસ્ટ હવે બદલીએ, પણ એના માટે મને ખબર હોવી જોઈએ કે મારા ખિસ્સામાં 10 રૂપિયા છે, તો 10 રૂપિયામાં મને કઈ ટૂથપેસ્ટ મળી શકે.
એટલે આ નોલેજ દરેક કસ્ટમર પાસે હોવું તે જરૂરી છે કે બજારમાં કયા ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયા છે, તેના ભાવ શું છે. હવે આ તમામ માહિતી જનરલ પબ્લિક એટલે કે કસ્ટમરને ક્યાંથી મળે? સૌથી પહેલાં તો ઇન્ટરનેટ પરથી મળી શકે, અથવા તો સૌથી વધારે આપણે ઇન્ટરનેટ ટીવી જોઈએ છે એટલે ટેલિવિઝનમાં, રેડિયોમાં, તમારા ફોનમાં પણ, રેડિયો મિર્ચીમાં પણ આ બધી જાહેરાતો આવે છે. એટલે એડવર્ટિઝમેન્ટ્સ સૌથી અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એ પછી હોર્ડિંગ, ઉપર જે મોટા મોટા હોર્ડિંગ્સ લગાવેલા છે 4 રસ્તા પર, સિગ્નલ્સ પર, એ હોર્ડિંગ્સ અથવા તો ન્યૂઝપેપર્સ. એટલે આપણે 2 હેતુઓ પૂરા કર્યા. પહેલું હતું ઇન્ફોર્મેશન, જેની અંદર ઇન્ટરનલ અને એક્સટર્નલ મુદ્દા આવે. બીજું છે નોલેજ, જેમાં 3 લેવલ આવે: મેનેજમેન્ટ લેવલ, એમ્પ્લોઈઝ લેવલ અને જનરલ પબ્લિક લેવલ આવે. હવે આપણે કમિંગ ટુ ધ થર્ડ objective of communication, and that would be advice. Now, advice is any kind of an opinion or suggestion which you give to a person, group or organization in a particular situation. Now, remember, an advice has to mostly be positive. It has to bring some kind of a positive change to the person receiving the advice. Now, advice differs. It is subjective. No two people would give a similar kind of advice, so it is subjective. And it influences the receiver's opinion or behavior. Okay, the receiver is influenced by the kind of advice that he or she receives from the advisor. Now, this kind of advice is very helpful if it gives any kind of specialized knowledge on finance, taxation, publicity, public relation. Now you have to imagine there are 2 types of graphs. One is moving upwards and the other is moving downwards. Now there are 3 levels I told you. The first is the management level, the second is the employees, and the third is the workers. Okay, we discussed customers. Now change this to a business house. Imagine a business house, and there are 3 levels in a business house. The first is the management, the second is the employee, and the third is the worker. Now, you cannot expect a worker to advise the management. So in a business organization, advice moves downwards. The management will advise the employees will advise the workers. So in a business organization, advice moves downwards from the directors to the employees and finally to the workers. Now this advice which is given by the directors to the employees or from the employees to the workers could either be person oriented, if the employees want to bring about some positive change in a person, or it could be work oriented if they want to change the style of working of any worker. So advice could either be person oriented to bring about a change in a person, or work oriented to bring about a change in his working style. Now advice has to always be imparted in a friendly kind of an attitude. You cannot force your advice upon somebody, or the opposite receiver would never follow your advice. So advice has to always be imparted in a very friendly kind of an attitude, and it has to be simple and in a way that the receiver can follow it. It has to be within the reach of the receiver, and an advice must always have a 2-way channel, meaning if I am advising you, I must be ready to even listen to what you have to say in response to my advice. ત્રીજો હેતુ છે એડવાઇસ એટલે કે સલાહ, જે આપણે કોઈને પૂછ્યા વગર ફટ લઈને આપી દઈએ છે. તો સલાહ એક પ્રકારનો આપણો અભિપ્રાય છે, આપણો સજેશન છે, જે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ કાં તો કોઈ ગ્રુપને કાં તો સંસ્થાને આપી શકીએ કોઈ ખાસ સિચ્યુએશનમાં. કોઈ બાળક મારી પાસે આપે કે મેડમ હું આ કરું કે ના કરું, તો હું એને સલાહ આપી શકું. એક સ્ટુડન્ટ એના ફ્રેન્ડ પાસેથી પણ સલાહ લઈ શકે. હવે એડવાઇસ જે છે તે સબ્જેક્ટિવ છે. સબ્જેક્ટિવ એટલે
કોઈ પણ એક વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિ જેવું જ એડવાઇસ આપે એ જરૂરી નથી, એટલે સલાહ વ્યક્તિ દીઠ બદલાતી જાય. પણ યાદ રાખવું કે એડવાઇસ આપણે હંમેશા એ રીતે આપવી કે જેથી કરીને સામેવાળામાં કોઈ પોઝિટિવ સુધારો આવે, કંઈક ફેરફાર સારો આવે. હવે કેમ કે આપણા સલાહથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આપણી પાસે સલાહ લેવા આવે તો આપણે જે સલાહ એને આપીએ છીએ, જે આપણી સબ્જેક્ટિવ છે, આપણો અભિપ્રાય હોય, તેનાથી રિસીવર ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય છે, એના ઉપર અસર થાય છે, તેનો અભિપ્રાય કદાચ બદલાઈ પણ જાય અને તેના વર્તનમાં ફેરફાર આવે. એટલે આપણું એડવાઇસ પોઝિટિવ હોવું જોઈએ જેથી કરીને રિસીવરનું ઓપિનિયન અને બિહેવિયર એ સારી રીતે ઇન્ફ્લુઅન્સ થાય. હવે એડવાઇસ આપણે હવે એક બિઝનેસ હાઉસની કલ્પના કરો અને આ બિઝનેસ હાઉસમાં જે રીતે આપણે આના પહેલાં જે નોલેજ છે એમાં 3 લેવલ છે, એ જ રીતે કોઈ પણ કંપનીમાં 3 લેવલ છે. સૌથી ઉપર ડાયરેક્ટર કંપનીનો, વચલો કર્મચારી અને છેક નીચે તે વર્કર. હવે સલાહ વર્કર ડાયરેક્ટરને ન આપી શકે, એટલે બિઝનેસ હાઉસમાં સલાહ જે છે ઉપરથી નીચે તરફ આવે, એટલે ડાયરેક્ટર એમ્પ્લોયને સલાહ આપે અને આ કર્મચારીઓ વર્કરને સલાહ આપે, અથવા તો કર્મચારી સલાહ વર્કરને આપે. હવે સલાહ 2 પ્રકારની હોય છે, કાં તો પર્સન ઓરિએન્ટેડ એટલે વ્યક્તિ સંબંધિત. જ્યારે તમારે વ્યક્તિમાં કોઈ સુધારો કરવાનો હોય તો તમે તેને એ પ્રકારની સલાહ આપી શકો, અથવા તો વર્ક ઓરિએન્ટેડ, તેના કામ કરવાની પદ્ધતિમાં કોઈ પણ સુધારો વધારો કરવાનો હોય ત્યારે તમે જે સલાહ આપો છો તે વર્ક ઓરિએન્ટેડ હોય છે. હવે ધ્યાન રાખો કે એડવાઇસ તમે કોઈને સલાહ આપો તો તમે તમારી જાતને એના ઉપર થોપી ના શકો. તમારે એને બહુ પ્રેમથી, મિત્રભાવ સાથે જ સલાહ આપવી જોઈએ અને એવી સલાહ આપવી જોઈએ કે જે સરળ હોય અને તે તેના પહોંચમાં હોય. તમે એને એવી સલાહ આપો કે જે પોસિબલ જ ના હોય તો તે તમારો સલાહનું પાલન નહીં કરી શકે. એટલે સલાહ એડવાઇસ ફ્રેન્ડલી એટીટ્યૂડવાળી હોવી જોઈએ, સિમ્પલ હોવી જોઈએ અને ઇઝી ટુ ફોલો, સરળતાથી એનું પાલન જે તે કરી શકીએ. અને સલાહ 2 તરફી હોવી જોઈએ અને એમાં ફીડબેક તમારે આવકારવું જોઈએ. ફીડબેક એટલે અભિપ્રાય રિસીવરનો. તો હું જ્યારે તમને સલાહ કોઈ આપું તો તમે જ્યારે મારી સલાહ સાંભળો ત્યારે તમારા મનમાં કદાચ કોઈ વાત આવે તો એ વાત સાંભળવાના માટે મારી તૈયારી હોવી જોઈએ. એટલે 2 તરફી હોવું જોઈએ. એવું નહીં કે સલાહ એડવાઇઝર હોય એ ખાલી બોલે અને સામેવાળાને ન સાંભળે. એટલે એડવાઇઝર જ્યારે સલાહ આપે ત્યારે તેને સામેવાળાનો પ્રતિસાદ એટલે કે ફીડબેક પણ મેળવવું પડે, જેથી કરીને બંને વચ્ચે પોઝિટિવ એક રિલેશન બને. આ થર્ડ હેતુ હતું. થેન્ક યુ.